Okay. You can see how sticky it is when it's really fresh. Magic Sculpt çok yeniyken, tazeyken çok yapışık bir şey gördüğünüz gibi. Interesting thing is that when it gets old, you can still use it, but the hardener part, so the darker one, gets a kind of greenish appearance. Koyu renkli olan Magic Sculpt parçası daha eskidiğinde de kullanılabiliyor. Daha yeşil bir röfle veriyor. And it's better to remove this greenish part because it starts to become like a firm structure. Bu yeşil kısmı şey yapmakta fayda var, almakta fayda var. Because it's getting hard. Yeah, harder. Çünkü o kısım daha sert oluyor. But in general, this material doesn't have a usage date that you have to use it until some certain time of. Evet, bu Magic Sculpt'ın özelliği herhangi bir son kullanma tarihi yok. Yeah. Are you keeping it in refrigerator? You can, but I don't. Oh, no. I don't do that. When this hardener would get the greenish appearance, you can put it in the oven to some 150 degrees, and it will melt a little bit. So you can reuse the part that is already aged. Şu karışımlardan yeşil olan daha sertleştiğinde tekrar kullanmak için fırına koyup 150 derecede biraz ısıttıktan sonra tekrar kullanıma uygun hale geliyor. Okay. As you can see, I'm not that accurate with covering everything with putty in this very first stage of doing a figure. Gördüğünüz gibi bu ilk aşamada tüm mankeni putty ile kaplamak, kapatmak gibi özel bir amacım yok. But later on, when it will be completely dry, we can, of course, do any necessary alternations, modifications, and Tabii putty kuruduktan sonra bir miktar yeni putty ile de burada üzerinde düzeltim de yapabiliriz. so we have to mix some more. Okay. And our little Hans is more or less ready. Of course, it looks a bit stiff, but it's, a workshop figure, so Biraz kaba saba durdu ama en de sonunda workshop'ta yaptığımız bir figür bu. this is about showing the method, right? Basically. So we can add a little bit more here, maybe to the legs.
So more or less it's like this. Yeah, so this is basically the basic shape of a human body, and with this we can start more steps. Proceed to starting sculpting the clothes. I usually it takes me around a week to sculpt a figure like this, because I do it only in the evenings and then just for 2.5 hours a day, not every day actually. And another thing is when I, for example, do the one part of the trousers, I prefer to wait until it's dry, not to damage it. If I would start with the other part, unless the legs are close together, or parts of the figure that are close together, and we can sculpt it in one setting. Normalde benim bir figürü tamamlamak, it takes a week you said? Yeah. Evet. Yaklaşık bir haftamı alıyor. Sadece akşamüstleri çalışıyorum. O da her gün değil. 2-2,5 saat vaktimi alıyor. Üzerindeki kıyafetleri yaparken, örneğin pantolonu yaparken bir ayağı yaptıktan sonra kurumasını bekliyorum. Çünkü bir ayak kurumadan diğerine geçerken ilkinin zedelenmesini ya da zarar görmesini düşünerek böyle bir yöntem uyguluyorum. Ama eğer ayaklar birleşik ise o zaman ikisini birden yapıyorum. So I think we can start. I will show you the mannequin later on at the end of our meeting. It will slightly dry and won't be so sticky, and I will place it on the cork. Another thing I would like to tell you about the figures I sculpted, that I put them on wine corks. It's not that I'm a heavy drinker, but but it's just more. It's more handy to have the figure not touch it with the fingers when we're sculpting. The putty is really soft, and you can easily, if I would hold it in my hands, I could easily damage the things I did. So I prefer to drill holes in the soles of the shoes and place it on a cork like this. Biraz önce bitirdiğimiz gövdeyi kuruması için bir kenara bıraktım. Şimdi diğer bir figür üzerinden işlemimize devam edeceğiz. Genelde bu aşamada figürleri bir mantara yerleştiriyorum, tespitliyorum. Yani bu kadar mantar olması çok itici olduğunu göstermiyorum, şöyle söylüyor. Okay. We will install one more pin to make it stand more firm in the cork. Okay. It's there. So we can start the clothing. Şimdi kıyafetlerin detaylandırmasına başlıyoruz. This will be the heavy job. In general, the most difficult parts are the heads, the hands, and the boots, that they consume more time to finish, because they have small details, right? So you have to be careful. And I have a colleague sculptor who
it takes him 8 to 10 hours to sculpt a head. En zor kısımlar eller, ayaklar ve kafa. Buralarda ilgilenmek zor oluyor. Bir heykeltıraş arkadaşım var. Yani yaklaşık 8-10 saat sürüyor bir kafayı heykeltıraş olarak bitirmesi. And that's long, actually. Evet, uzun bir vakit. We will mix some more, just in case. If you mix too much, don't worry. You can, with the leftovers, you can make your torsos and other parts. Putiyi biraz fazla kaçırırsanız, fazla olursa endişe etmeyin. Artan kısımlarla ekstradan kendinize gövde ya da pelvis kısmı oluşturabilirsiniz. And just a little bit more. Okay, it's done, I think. So, for example, let's take this figure as it's quite simple shape. Standing figure is generally quite the draperies of the clothes are quite predictable. Ayakta duran bir figürde üzerindeki kıyafetin, üniformanın ne şekilde anatomik olarak duracağını tahmin etmek daha kolay oluyor. I will just remove some of the putti that was previously on the figure Fazlalıkları şu anda bisturiyle alıyorum. to make it more friendly, the surface more friendly to the second layer. Böylece ikinci kat için daha uygun hale getiriyorum. As you can see, the knife removes the putti like butter almost. Okay. Okay. So now let's start with the putti application on the body parts.
here in the back of the leg we will have to use the tool because of the shape of the leg, and that we cannot get there with the putty just by fingers. Parmağımızla ulaşamadığımız bölgede yine ucu künt olan kürdanı kullanıyoruz. As you can see, the putty blends very well with one layer with another. If we want Gördüğünüz gibi puti daha önce yerleştirdiğimiz diğer kat puti ile çok güzel birleşti. we're gonna add some more to his bottom part. With this figure, we can allow ourselves to make the trousers more baggy because it's a paratrooper. So and they used to wear those more baggy trousers. Yaptığımız asker bir Alman paraşütçü olduğu için ve onların pantolonları çok daha bol olduğu için putiyi uygularken daha rahat davranıyoruz. So as you can see, I focus on one side only, and then when this part will be dry, I would start the other trouser. Gördüğünüz gibi bir tek bacakla ilgileniyorum. Orayla ilgili işlem bittikten ve kuruduktan sonra diğer tarafa geçeceğim. So now we can blend it more a little bit. This will also allow the putty to compress more to the surface of the mannequin. Bu şekilde uygulamamla aynı zamanda putiyi de manken gövdesine iyice yerleştirmiş oluyorum. So now I will proceed with the draperies of the cloth. I don't learn them by heart, but sculpting constantly past the last several years, I already learned a little bit about how they should look, or how they look the way to be attractive to an eye of a modeler. You learned by experience, huh? Yes. I also sometimes I also study archive photographs to see how the clothing behaves, and also it's good if you want additional research. You can also watch photos of reenactors, for example. Bunları tabii aslında tecrübeyle öğrendiğini söylüyor ama onun dışında fotoğrafları da incelemiş.
reenactor'ların fotoğraflarına bakmış. Böylece kumaşların nasıl bir durumda göründüğünü öğrenmiş. Okay. So perhaps let's start with the back of the trousers. So we have this movement that we press the putti, but the other is also pressing and rolling at the same time, or just rolling the tool over the putti. So we get different interesting shapes and Kürdanı ya bastırıyorum, ya yuvarlıyorum ya da bastırdıktan sonra yuvarlamaya devam ediyorum. the putti is very soft, so just a slight move will create some effects. Putti çok yumuşak olduğu için en ufak bir hareketle şekil alıyor. And the same you can also, if you're not careful enough, you can ruin what you already did. Tabii aynı zamanda bu sebepten dolayı bozmanız da çok kolay oluyor. He's saying that you're closing it with your own hand. Mm-hmm. Camera. Yeah, okay. I'll try to. It's not that easy, you know, to. We can use the other tool that has one edge of the tip flattened, so we can get a slightly different effect. Bu aşamada diğer kürdanı, bir tarafının keskin, diğer tarafının künt olduğu kürdanı da kullanabiliriz. Onunla da kumaş üzerine değişik efektler verebiliriz.
Now we can help ourselves with the use of brush. Şimdi suyla ıslatılmış fırçayla da uygulama yapıyoruz. We shouldn't add too much water because it will dilute the putty too much. Çok fazla ıslak olmamalı fırça. Bu sefer de putinin seyrelmesine sebep olur. So it's better to just dip slightly the brush in the water Bir hafifçe sokup çıkarmak yeterli fırçayı suya. for optimal results. You can of course use the tool again just to try to eliminate some imperfections. I usually make this splitting in two to make a better starting point for the second trouser leg. İkinci, yani öteki taraf bacağa başlamak için bu taraf bacaktan o tarafa doğru sarkan putiyi keskin bir hatla kesmeyi uygun buluyorum. Okay, so the back of the trousers is more or less done, completed. So we can Pantolonumuz bitmek üzere. proceed with the front. Of course, we can pursue the ideal shape forever. It's just about satisfaction. Tabii onun ideal bir şeyi yok. Herkesin kendi kişisel tercihiyle olacak bu. As you can see, I'm now joining the shape that I have on the rear part with the frontal part. So Şu anda arka taraftaki kıvrımları öne doğru uzatıp öndeki kıvrımlarla birleştiriyorum. We changing teams. as you can see, not only pressing the putty with a tool, but also rolling the tool on it. Sadece dokunup bastırmıyoruz. Aynı zamanda elimizdeki kürdanı üzerinde
yuvarlıyoruz. This may sound simple, but if we go back a couple of years in the past, like there were figures in the 90s, most of the sculptors were just pressing the folds, and then the figures, the techniques really developed since the 90s, for example, in sculpting figures. Basit görünebilir ama geçmişte heykeltıraşlar ve modelciler sadece modelin üzerinde bastırmak veya eklemek suretiyle yapıyorlardı. Şimdi yeni teknikler ve yeni malzemelerin de çıkması tabii herhalde etkili. Biz sadece bastırarak ve kürdanla üzerinde sürerek istediğimiz etki yaratabiliyoruz. So they were adding the material on the figure, right? On the past. No, instead of using the same. No. I'm just saying that, for example, if we take a piece of putty now, right? We apply it to the figure. Most of the figures in like 20 years ago, or even maybe 15 years ago, that they used to be sculpted. That the draperies were were only pressed in the shape. And with this rolling and several movements in one Bastırmak action, yerine üzerinde yuvarlamak çok daha fazla etki yaratıyor. Çok daha fazla dalgalanma yaratıyor kumaş üzerinde. you can actually achieve more interesting and natural look. Daha fazla, daha doğal bir görünüm sağlayabiliyoruz bu teknikle. Okay. If we feel there's too much material, we can also cut it away. Fazla Gently. putty koyduğumuzda kesebiliyoruz üzerinden. And then again smooth it with water. Sonra suyla yumuşatabiliyoruz kestiğimiz bölgeyi.
This is the silent part. I can narrate in Turkish if you like. You don't need to speak. Okay, I think we're more or less coming to a satisfactory effect, because we could do this forever until it's not completely hard. Tam olarak tatmin olana kadar, emin olana kadar devam edebiliyorsunuz diyor. Bazen sonsuza kadar sürebilir. We can remove some extra material that we don't like to be in certain areas. Fazla malzemeyi maket bıçağıyla kesip atabiliyoruz. Almost there. Neredeyse tamamlanmak üzere. Yeah, so we have the trousers like this. We can of course add the seam line on the side of the trousers. Pantolonun I usually do öbür this. tarafına da yapabiliyoruz aynısını. I usually do this when the putty is slightly already dried, because it's easier to control the movement of the tool. Donmaya, malzemeyi kontrol edebilmek için donmaya yakın bir zamanda bu işlemi yapıyorum. In a very soft putty like we have here, it can be a bit risky, but let's do this. Yan çizgisini atıyoruz pantolonun. We will just have to do some corrections. Düzeltmeler yapıyoruz üzerinden. But it's nothing that it's beyond control, so don't worry. Yes. Went okay. So I think I will, if you like to see the figure, I can give it to Elden ele the dolaştırabiliriz. Anyone? Yeah. Yeah, left from here.
If you have any questions, please feel free to Evet, ask. sorusu olan varsa soruları alabiliriz. How long does it take to completely dry? I think 10 hours to complete dry. Ne kadar sürüyor tamamen donması diye sorduğumuzda 10 saat sürüyormuş yapılan işlemden sonra malzemenin tamamen donması. Başka sorusu olan var mı? It depends on the temperature outside. So if, for example, in Turkey, I think it's more warmer than Poland, so maybe the time will be shorter. Isıya bağlı olarak süreç daha kısa sürebiliyor, donma süresi. So we have leftovers of putty here, so we can produce more torsos. Elde kalan malzemeden daha fazla insan yapabiliriz, figür yapabiliriz. Yeah, two parts. Evet. Başka sorusu olan yoksa çok teşekkür ediyoruz sevgili Rado'ya. Thank you Rado. We appreciate. Thank you.